Algo está cambiando ahora mismo en el sistema financiero global. Esa tendencia se acelera. Podría transformar el papel del donas rápido, de lo que muchos en Estados Unidos imaginan. No es un colapso repentino. No es un anuncio dramático. Es algo más silencioso, pero potencialmente más profundo. La gran pregunta es inquietante. Estamos presenciando el verdadero comienzo del fin de la hegemonía del dólar. Productos de energía. Potencias regionales que buscan mayor autonomía financiera. Lo que antes parecía una alianza simbólica, ahora se presenta como una estructura alternativa, que cuestiona abiertamente el orden económico dominado por Occidente. Aquí es donde la historia se vuelve más delicada. El dólar no es solo la moneda de Estados Unidos, es la columna vertebral del comercio global. El petróleo se negocia en dólares. Los contratos internacionales se liquidan en dólares. Los bancos centrales mantienen reservas en dólares como garantía de estabilidad. Esa posición le otorga a Estados Unidos una herramienta de poder extraordinaria, la capacidad de imponer sanciones financieras que pueden a las economías enteras. Pero, ese mismo poder ha generado un efecto inesperado. China y Rusia han incrementado significativamente el comercio bilateral en sus propias monedas. Cada vez más acuerdos energéticos se liquidan en yuanes y rublos. No es un gesto simbólico. Es un mecanismo operativo que reduce la dependencia del dólar en transacciones estratégicas. Aunque el volumen global en favores ampliamente al dólar, la tendencia importa más que el tamaño actual. Aquí entra en juego la teoría de que las sanciones podrían estar generando el efecto contrario al esperado. Durante la última década, Estados Unidos ha utilizado sanciones como herramienta clave de política exterior. Congelación de activos. Restricciones de acceso al sistema SWIFT. Limitations para operar en dólares. Pero en el largo plazo, algunos analistas sostienen que incentivan la creación de sistemas paralelos. Pensalo con calma. Si suficientes países sienten que podrían ser excluidos del sistema financiero dominado por el dólar, la lógica estratégica cambia. No necesariamente buscan derribar el sistema mañana. Buscan protección, diversificación, un plan alternativo. Es aquí donde surge una especulación que ha comenzado a circular. El papel de México en este nuevo escenario. México está profundamente integrado con la economía estadounidense. La mayor parte de sus exportaciones se dirigen al norte. Sin embargo, México también comercia con China, mantiene relaciones diplomáticas complejas y observa el recomodo del poder global. No existe ningún anuncio oficial sobre una incorporación de México a BRICS. Eso es importante aclararlo. Pero la especulación existe. En geopolítica, la especulación solo refleja movimientos estratégicos en evaluación. Si México en algún momento decidiera ampliar acuerdos comerciales en monedas locales con miembros de BRICS, no sería una ruptura inmediata con el dólar. Sería una diversificación. La diversificación es el primer paso hacia un sistema menos dependiente de una sola moneda. Aquí aparece una contradicción interesante. Por un lado, la economía estadounidense sigue siendo una de las más sólidas del mundo. En tiempos de crisis, los capitales globales suelen refugiarse en el dólar. Los bonos del tesoro continúan siendo considerados activos seguros. Y esa realidad no ha desaparecido. Por otro lado, el entorno geopolítico es más fragmentado que en décadas anteriores. Las alianzas regionales se fortalecen. La tecnología facilita sistemas de pago alternativos.
Los bancos centrales experimentan con monedas digitales. La arquitectura financiera ya no es tan rígida como antes. Entonces surge la gran pregunta. El dominio del dólar es intocable. O estamos viendo los primeros movimientos de un cambio estructural a largo plazo. Me interesa saber qué opinas. ¿Crees que el dólar seguirá siendo indiscutible en las próximas décadas? ¿O piensas que el mundo se está preparando silenciosamente para una era multipolar? Dejen tu comentario porque este debate lleno es marginal. Está entrando en discusiones estratégicas de alto nivel. Ahora pensamos en las implicaciones para Estados Unidos. Si el dólar pierde gradualmente parte de su demanda global, el impacto no sería inmediato ni dramático. Los sistemas financieros evolucionan lentamente. Pero con el tiempo, una menor demanda de activos en dólares podría encarecer el costo del endeudamiento. Estados Unidos se beneficia enormemente del apetito mundial por su moneda. Eso facilita financiar déficits a tasas relativamente bajas. Si esa ventaja se reduce, las consecuencias podrían sentirse en tasas de interés más altas, mayores costos de hipotecas y presión sobre el gasto público. Sin embargo, también es cierto que BRICS no es un bloque homogéneo. Sus miembros tienen intereses distintos. Crear una alternativa salida al sistema basado en el dólar requiere confianza, liquidez, mercados profundos y estabilidad institucional. No es un proceso sencillo ni rápido. Pero los cambios históricos no siempre comienzan con un evento espectacular. A veces empiezan con ajustes incrementales. Rusia, tras enfrentar sanciones severas, aceleró su integración financiera con China. Se incrementaron reservas de oro. Se desarrollaron sistemas de pago alternativos. Se ampliaron acuerdos en monedas locales. Estas decisiones fueron reactivas, pero establecieron precedentes. Otros países observan esos precedentes. Se preguntan qué harían en una situación similar. Y esa pregunta, por sí sola, impulsa la diversificación. Vamos a México. México se beneficia enormemente de su integración con Estados Unidos, especialmente en un contexto de nearshoring y relocalización industrial. Empresas estadounidenses han trasladado operations desde Asia hacia territorio mexicano. Eso fortalece la interdependencia económica. Pero también coloca a México en una posición estratégica entre dos mundos. El sistema financiero dominado por Occidente y un bloque emergente que busca alternativas. ¿Podría México usar esa posición para ganar margen de negociación? Es posible. Y el simple hecho de que esa posibilidad exista, ya modifica la dinámica. Si más países comienzan a aceptar pagos en monedas distintas al dólar, el sistema no colapsa. Se vuelve más plural. El dólar podría seguir siendo dominante, pero no exclusivo. Y cuando una moneda pasa de ser indispensable a ser optional, su poder cambia. Por eso algunos analistas hablan de el verdadero comienzo, y no de un final inmediato. No se trata de un derrame súbito. Se trata de una transición gradual hacia un sistema multipolar. Los mercados financieros no reaccionan solo a hechos actuales, sino a expectativas futuras. Si los inversionistas se harían que el mundo se dirige hacia una estructura menos centrada en el dólar, ajustarán sus estrategias. Los bancos centrales podrían redistribuir reservas. Los acuerdos bilaterales podrían multiplicarse. Todo lentamente, pero con dirección clara. Entonces, estamos ante una narrativa exagerada diseñada para generar miedo. O estamos observando señales tempranas de un cambio histórico en la arquitectura financiera global.
La respuesta probablemente en un punto intermedio. El dólar no desaparecerá mañana. Pero la conversación sobre su futuro ya no es teórica. Se ha vuelto estratégica. Y cuando las grandes potencias comienzan a desear alternativas, aunque son parciales, el sistema empieza a transformarse. La cuestión no es si el dólar caerá de un día para otro. La verdadera cuestión es si dentro de 10 o 15 años seguirá ocupando el mismo lugar absoluto que ha tenido durante décadas. Si la expansión de BRICS continúa. Si el comercio en monedas locales entre China y Rusia se consolida. Y si países intermedios como México buscan mayor flexibilidad financiera, el mapa económico global podría verse muy diferente. Y cuando el mapa cambia, también cambia el equilibrio de poder. La historia demuestra que las hegemonías no terminan con un solo evento. Se erosionan gradualmente. Decisión tras decisión. Acuerdo tras acuerdo. Tal vez estamos ante uno de esos momentos silenciosos que, con el tiempo, la verdadera pregunta es esta. Estamos viendo simples ajustes tácticos. O el inicio de una transformación que redefinirá el poder económico mundial en las próximas décadas. Porque si este proceso se acelera, no solo cambiará la manera en que se comercia, podría cambiar la forma en que se mide la influencia global. Y esa posibilidad, aunque no sea una realidad plena, ya está en movimiento.